Good morning. So, the next chapter in our text is Should the Assassin of Gandhi be killed? Which is written by Pearl S. Buck. So, let's see the introduction. Pearl Sidon Striker Buck, 1890 to 1973, a prolific American novelist, spent a major part of her life in China as a daughter of missionaries. So she was born in America, but later she moved into China and she was a daughter of missionaries. She was born on June 26, 1892 in Hillsborough, West Virginia. It's in US. Then committed to the missionary work, Buck's parents, Absalom and Caroline Sidon Stryker. So these two are her parents, Absalom and Caroline. They took her to China when she was only 6 months old. So she was moved into China when she was only 6 months old. And in 1917, she married John Lossing Buck. And she turned to writing in the late 1920s when both her parents were in bad health. So she began her writing career in 1920s. Sorry, in the late 1920s. And at that time, her parents were in a bad health condition. And the commitment to writing helped her to overcome the psychological depression and the financial crisis of the family. See, as her parents they were ill, they were in bad health, they had a financial crisis and a psychological depression. So the whole family was in a psychological depression and financial crisis. But her commitment to writing helped her to overcome all these problems in her family. She published her first novel, East Wind, West Wind, in 1930. And her next novel, The Good Earth, earned her a Pulitzer Prize in 1932. So, her first published novel was West Wind, and which was published in 1930. And her first novel, The Good Earth, earned her a Pulitzer Prize in 1932. Okay, her next novel. So the first novel was East Wind, West Wind, and the next novel, The Good Earth, and she bagged Pulitzer Prize for this novel. After having won the prize, she went back to United States and spent the rest of her life there. So she returned to United States after winning this Pulitzer Prize in 1932, and she settled in United States again. In 1935, she received a formal divorce from John Beck. So, as we know, she married John Lossing Beck, but uh, in 1935 she was divorced, or she got divorced from John Beck and married Richard Welsh, one of her publishers. So she remarried one of her publishers named Richard Welsh. Then she became the first American woman Nobel laureate in 1938. Okay, she was the first American woman Nobel laureate, and which was in 1938. Buck was a social activist standing for civil rights and women's rights. This is a point. She raised her voices against, she raised her voice for civil rights and women's rights.
These two were the important points. And she started an adoption agency, Welcome House. It's a rehabilitation center, and she rehabilitated deprived Asian American children. So the poor, downtrodden children, Asian American children. And some of her best sellers include China Sky, The Dragon Seed, then children's book like The Water Buffalo Children and The Christmas Ghost. These are her famous best sellers. China Sky, The Dragon Seed, children books like The Water Buffalo Children and Christmas Ghost. And in 1973, March, she died of lung cancer. This is a brief introduction about our writer. And here we have an introduction of our chapter. Should the assassin of Gandhi killed? See, Mahatma Gandhi, 1869 1948, the father of our nation, who famously said, "My life is my message," was the greatest pacifist who lived in the turbulent 20th century. As we know, Mahatma Gandhi is the father of our nation, and she was famously said, a very famous quote of Mahatma Gandhi was, "My life is my weapon," sorry, my message. And she was the greatest pacifist who lived in the turbulent 20th century. He was a famous pacifist. Pacifist is the person who is strongly against war, who is strongly opposing war. So he was a greatest pacifist who lived in this chaos, confused 20th century. The world perceived his weapon of ahimsa and satyagraha as alternatives to the bloodshedding ideologies of war and violences. See, the world accepted the Gandhiji's ideologies like ahimsa and satyagraha as an alternative to wars and violences. And Albert Einstein famously said of him, "Generations to come, it may be, will scare believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth." So, Albert Einstein's quote of Mahatma Gandhi, generations to come, we will have some future generations, and they will not, or they might not believe that there was a Gandhiji there was a Gandhiji lived in our earth, the man with this flesh and blood walked upon this earth. So this was the quote or saying of Albert Einstein about our Mahatma Gandhi when he was shot dead by Nathuram Vinayak Godse. Pandit Jawaharlal Nehru famously mourned, "The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere." When Gandhiji was killed by Nathuram Vinayak Godse, Jawaharlal Nehru said that the light has gone out and our lives, and there is no darkness, there is darkness everywhere. The light, the Gandhiji, he has gone out from our life, and now we can see darkness everywhere. The assassination of Gandhi had evoked strong reaction in many notable writers and statesmen across the globe, and the people from different countries. Many writers, famous writers from different countries, they had reacted against the assassination of Gandhiji.
and Pearl S. Beck was no exceptions. And one among them was Pearl S. Beck. Her comment was that Gandhi was always right and was a voice of conscience in our turbulent life. So he was the voice of people. He was the voice against our turbulent life. So this was a reaction or comment of Pearl S. Beck when about Gandhiji. Now the essay is noted for Pearl S. Beck's condensed, simple style of prose writing. So we can see how simple Pearl S. Beck is in her writing through this essay. The obituary is written in the context of her having never met Gandhiji. So this obituary is the writings on death. So the obituary, this essay on Gandhiji's death, is written in the context of her having never met Gandhiji. So she hasn't met Gandhiji, but still she has written an obituary to him. My visit to India always seemed to coincide with his visits to jail. The next extract reveals how and why the charismatic leader touched the heart and soul of the world. As a humanitarian, she says, "No war brings peace, for violence only brings more violence." So, this is the conclusion of our introduction. So, it was her words that no war brings peace, no violence only brings more violence. For violence only brings more violences. So, this is her quote against war. ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേൾ എസ് ബെക്കിൻ്റെ ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എസ്സേ. പേൾ എസ് ബെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിലും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ 6 മാസം പ്രായമായപ്പോൾ മുതൽ ചൈനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ജോൺ ലോസിംഗ് ബെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല 1920-കളിൽ ഇവരുടെ പാരൻസിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതികൾ മോശമായപ്പോൾ അവർ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഈ ഒരു എഴുത്തിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ഫാമിലിക്കുണ്ടായ ഒരു മാനസിക ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിച്ചു. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ 1932 പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് നേടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് നേടിയതിന് ശേഷം ഇവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു. രണ്ടാമത് ചൈനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സെറ്റിൽഡായി. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ 1935 അന്നത്തെ ഭർത്താവായിരുന്ന ജോൺ ബെക്കിൽ നിന്നും ഇവർ ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങി. അതിനുശേഷം റിച്ചാർഡ് വെൽച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിഷറെ ഇവർ കല്യാണം കഴിച്ചു. മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ വുമൺ നോബൽ ലോറിയേറ്റാണ് ഇവർ. അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൃതികളൊക്കെ ഒരു സിവിൽ റൈറ്റ്സിനും അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള എഴുത്തുകളായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഷി വാസ് എ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വെൽക്കം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്ന ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ കുട്ടികളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെൽക്കം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ്
ചൈന സ്കൈ, ദ ഡ്രാഗൺ സീഡ്, അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളായ ദ വാട്ടർ ബഫലോ ചിൽഡ്രൻ, ദെൻ ക്രിസ്മസ് ഗോസ്റ്റ്. 1973 ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇവർ മരിച്ചു. ഇതാണ് ഇവരുടെ കഥ. ഇനി ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം, ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്യം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഗാന്ധിജി. അദ്ദേഹം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ആയുധങ്ങളായിരുന്നു അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹവും. അത് അദ്ദേഹം ലോകത്തെ രക്തം ചൊരിക്കുന്ന 2 ഐഡിയോളജികളായ യുദ്ധത്തിനും അതുപോലെ അക്രമങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു. ഐൻസ്റ്റീൻ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി, ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ മാംസവും രക്തവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുമായിരിക്കില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി മുഴുവൻ അവിടെ ഡാർക്ക്നെസ്സാണ്, ഇരുട്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ അതുപോലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തിൽ ഈ ഒരു അസാസിനേഷനിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പേൾ എസ് ബെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരി. ദെൻ ഈ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ പേൾ എസ് ബെക്കിൻ്റെ വളരെ എഴുത്തിലെ സിംപ്ലിസിറ്റി, പ്രോസ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മരണക്കുറിപ്പ്, അതായത് മരിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്, ഇത് ഗാന്ധിജിയെ കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ബാക്കി നാളെ ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.